Sofia e hoje a gente vai receber aqui na Escola de Idiomas o embaixador do Chipre. Vem comigo! Acho uma honra de eu vir aqui num curso de que faz a gente ter a oportunidade de a gente conhecer um embaixador de um país ou de um lugar, e é realmente algo fora de outro mundo, assim. A gente tinha até tido a imersão de a gente ir em outras embaixadas, como a Sérvia e o Reino Unido. Parece que é algo de filme, e eu me sinto muito honrado de estar num curso, num itinerário que traz isso pra gente, traz uma oportunidade tão incrível quanto essa, da gente conhecer o embaixador. Eu acho que é uma oportunidade muito boa pra gente, pra falar e conhecer cultura de outros países, pra ter mais conhecimento de mundo, política, nossos gostos mesmo, pra gente ter mais cultura, mas pra gente melhorar como pessoa e aprender sobre as outras pessoas. The students did have the opportunity to ask some questions about the history of Cyprus, the tourism of Cyprus, the customs of Cyprus, the gastronomy of Cyprus, the language of Cyprus, and I was very glad to be able to share this information about my country. It's really good studying here. I studied a lot in the past. I studied here, but I had things going on, and I came back studying here, and it's been an incredible year. I do English course on Tuesday and Thursdays. For me, practice my English, it's the better thing that I have in my week. Study here is like experience really good actually, because I can train my English, I can learn things that I didn't know. I have a lot of experiences and opportunities here to get better and to know things that will help me in my future, like because I know that the English is really important to my future and to like get a job or something like this. I think Senac has a role of an important role in the life of the Brazilians. It promotes education, promote social abilities, promote the history and the culture of Brazilian in a very nice way, and we have to thank President and Director of Senac for this amazing work that they do in the educational system of Brazil.